kwa shilingi hadi moja ya mtu. Si hivyo ndo nimefunzwa. Okay, so I'm sure ni Maxwell na Yuzi. Hata kama unatuambia sasa wako na beef, there's something that they are hiding. By the way, I want to deal with that beef. Ni ukweli kuna beef ama ni Fikta hapa na kuambia ndani ya Pasta Show, PASTA au sio? Sijui kama uja subscribe sijui unangoja nini. Hii ndio #1 online channel ambapo you learn, you love, kama ujaenda shule hapo utajifunza mambo mingi, utacheka na utafurahia tu interviews tu nini. Yaani ndio the #1 show, Pasta Show. Subscribe alafu usikose kuweka kufinya kale ka notification pele. Finya kama ukuwahi kuwa timekeeper shule. Hapo hii ndio chance ya kufinya kakengele yako. Pasta Show au sio? Asante sana, ni Fikita. Hello guys, welcome back to Pasta Show. Of course, we are the #1 online show East and Central Africa. Guys, we are continuing with this difficult story, the Triple S story, which is taking twist day in, day out. Remember, of course, we are the #1 online show East and Central Africa. This Triple S story is taking new dimension day in, day out. Remember this story that just started like a alert test. On alert test right now, it looks like it will get into the Netflix books of record. Wow, it's a very sweet story. Of course, this man I'm having on set today has been not in action for quite some time, and I decided after the story of our Ugandan DCI, Madam Akenga, I'm going to call him right here on set so that we can understand his story. Where has he been? Of course, his brother came on this set, Melky. He told us what he told us. Of course, we want to hear every word from Steve, because that's the guy that we could trust most. Remember, these are stories that you are dealing with the cartels. Of course, it's a very sensitive matter, and of course, we are taking every precaution for our security and of course for the security of our team. Steve, welcome back on set. Thank you so much, Sano. So Steve, umepotelea wapi? Where have you been? Ni mashughuli kidogo tu. Some things that we had to settle, but I'm back sasa. You are back. Where have you been? We'll speak about it later. We'll speak about it, eh? But I'm sorry for what I saw happen to you. Pole sana. Of course, everything I do believe happens with a reason. And for a season, yes. Of course, sasa nimebakisha just some hours. Nitatoa hii kitu na nitakuwa sawa, because you know it is just a minor injury. Si ati ni just a fracture. Sijavunjika, unaelewa, So Steve, first I want to understand you and Melky. Do you know Melky? Yes, I know Melky. You know, today we are not wasting time, because Steve, there are so many things that you need to clarify here. When you are away, so many things has happened, and we would like you to clarify everything, set the record straight. Do you know Melky? Yes, Melky, I know. Who is Melky to you? Melky is my brother. It's your brother? But my half brother. Half brother? Yes. So how comes? Can you explain to us what happened, so that ukajipata wewe na Melky you have brothers? So vile niliattain the age of 18-19 hapo, and before my dad left us, may his soul rest in peace, he called me kuniambia ukweli, na mimi nilijua this, and I really respected him for that. Juu hakuwa anataka nisikie from anyone else. So he called me, akaniambia story yake. So what my dad told me ni ati once alipata job ya kwenda Kisii. So akajitayarisha na akaenda. So he went, and akiwa tuko Kisii, he met with a lady, and they started a thing, and for some time, as he said, for some time walijaribu kupata mtoi for a couple of months, wakajaribu and ikaonekana haiwezekani. So my dad, what he wanted was an heir. Okay, mwanaume ni heir wake, ajua ataachia nani hiyo jina. So my dad akaamua kutafuta another lady mwenye at least angempea Kenya anataka, because clearly shida ilikuwa na the lady. So my dad went akatafuta a woman,
na at last alikama kapara mtoi. So what happened is, so after they've done it, then wacha tuseme for example this month my mom ndio the second lady akasema she's pregnant, okay? Then 1 month later the first lady akakuja akasema she's 2 months pregnant. The first lady akakuja akasema she's been 2 months pregnant. Kenye ilikuwa ni ati this woman could not give birth. This woman could not angeweza kushika mtoi. But mimi sijui what happened. Akakuja akasema for the last 2 months I have been carrying your baby. That is how it happened. So that is even ndo ilifanyika, and my bro akabaki Kisii na mamake, and me, my dad and my mom had to go. Do you know how unajua kuongea Kisii? Mimi sijui Kisii. Hujui Kisii? Mimi si Mkisii. So ni kumaanisha Kisii hujakaa sana. Hata mimi sikumbuki nikiwa Kisii. My first memories ni nikiwa Ocha. Yes. Bado uko umeenda, the wedding ili stop. Sana hapo nakwambia that was something that was ought to happen. Ni kitu tulikuwa tunaingoja. I remember I sat on this place, the same show, nikakwambia no matter what happens hiyo wedding haitafanyika. Because hadi Mungu mwenyewe hawezi acha ifanyike. Of all the beings, Mungu hawezi acha ifanyike. Why? Because how can you come unibie bibi then you expect to marry her na mimi niko? And yet ilikuwa something that ilifanyika nyuma ya milango. So that nilikuwa na ngoja, and I told you sana, nilikuwa na ngoja hiyo sana. So hata haijanishtua. Okay, a couple things I did but haijanishtua hata kidogo. Okay? First, by the way ulitoka hii set hata before Doreen awe kidnapped, si ndio? Yes. Aya. Doreen akakuwa kidnapped na tukakuja kujua alikuwa na Ugandan DCI. Ni alikuwa na interrogate. Yes. And there is something that you said which looks like a prophecy. Ulisema what goes around comes around. What comes around? Was it a prophecy? Was it a prophecy that you are making to use? It was something, vile nimekuambia, it was something that I knew ingefanyika. Kenye Yuzi alikuwa anafanya ndio hadi dunia yenyewe ione it was something bad. Mbona hakukuwa na wedding? Mbona wedding haikufanyika? They had the fund. Walikuwa hadi na manager, kila kitu walikuwa nayo. Why did it not happen? Mbona haikufanyika? Hiyo ndio swali, mbona haikufanyika? They did everything but haikufanyika. So one thing that I said and I'll keep on saying, excuse me, hakuna siku Yuzi na Shiba watakuwa kitu moja, not even a day. Hii yote itakuja, it will come to an end one day. Kila kitu and my Shiba is going to come back to me. Let me tell you this, my Shiba is going to come back to me because mimi najua the only person that Shiba loves ni mimi, na the only person that I love ni Shiba. Hii mambo na Yuzi I don't even get it. Sielewi. I don't get his tano, sielewi. Okay? Sielewi hata kidogo. Na let me nilisikia ati right now Shiba is not even in her senses. Sai Shiba, ni kuruka kile ama nikufanya nini? Okay, sai Shiba amesahau kila kitu. Her memory is gone. The only thing that she can remember is that I'm Shiba from Uganda. I am sure hii ni kazi ya Yuzi. I am sure hii ni kazi ya Yuzi so that Shiba can forget that mimi nilikuwa bwanake aingie kwa box ya Yuzi. But let me tell you this, it will not happen. It will not happen. I will do everything on heaven, on earth isiwahi fanyika. Haitawahi fanyika, Stano. Shiba is my wife. My lawfully wedded wife. Hakuna msi atakuja kuniseparate mimi na Yuzi apart from God. Hakuna. Shiba na now she can't even remember you. Haizi hadi kukumbuka still. But niko sure the moment ataniona the memories will come back. That I'm sure of. Najua Shiba alikuwa ananipenda. So the moment too I'll see Shiba and Shiba will see me, something will trigger. Sikudanganya. Something will trigger. Na okay. Na sasa nikuulize.
Sasa hivi yenye memory yake imepotea. Are you still fighting for her to come back to your life? She's my wife. She's my wife. Tulisema we are going to stand in the good times and the bad times. So say we are in the middle of the bad times. Na mimi simuachi. Shiba is my wife, Tano. Na mimi mwenyewe nilisema nothing is going to separate us. So hadi sai I'm standing on that. Nothing is going to separate us. Shiba is mine and I am hers. Moso, she is pregnant. Huh? She is pregnant. Shiba is pregnant. Shiba is pregnant. Hey, it can't be. Shiba is pregnant and her memory is gone. No. Her memory is gone and she is pregnant. She can't even remember you. The only thing that she remembers is that I'm Shiba from Uganda. And right now, she is with her mother and she is pregnant. God. Ni aje Shiba anaweza ku? No. This can't be. Sano, this can't be. Shiba is not pregnant. Remember still, in Menengai, your brother Yuzi, the committee, the village committee and the mother still knows that the wedding is going on. Yuzi hasn't formally communicated with the family and the elders from Menengai. Yes, najua it's happening, but wait, unasema ati Shiba is pregnant? Shiba is pregnant. Shiba can't be pregnant. Shiba can't be pregnant. Shiba can't be pregnant. Shiba is pregnant. Shiba is pregnant. She cannot be Shiba cannot be pregnant. Shiba is pregnant, and right now there is nothing that she can remember. The only thing that she can remember is that I'm Shiba from Uganda, nothing else. Nothing else. Sisi ni manini sasa? Yaani Stanoli kuja kunichukulia bibi ni ende kumuumiza. Ha? Stanoli kuja kunichukulia bibi ndio ende kumtesa. Ona kenye inatokea sasa. First, whose pregnancy is it? Niaje Shiba atapoteza mind sai. Niaje Shiba atapoteza mind. Ha? Niaje Shiba atakuona. Saa zile ako pregnant ndio anapoteza mind. Aje memory gone. Yote ni kazi ya Yuzi. And I'm sure Yuzi anajua nini inaendelea. I'm sure Yuzi anajua nini inaendelea. Do you talk with Maxwell? Tuongelee tukisema nini sasa? Tukisema Maxwell ni mse amenitishia mara ngapi maisha? Niongee naye nikimwambia nini? Na niko sure yeye ndo ameshikana na Yuzi the past 2 weeks imekuwa very hard Stano. Very hard. Ebu imagine company yangu moja imeangushwa. Wameniangushia company. Company hakuna kitu, there's nothing that ilikuwa nayo wrong. They just said that ati hapa ndio nini power line inafaa. Stano, it's been then last week part 1 nilikuwa nimefungiwa accounts zote. Accounts zimefungwa. Accounts za nini? Wanasema ati pesa ni ya corruption, wanataka kuchunguza pesa anatoa wapi. Tangu lini? Hizo accounts zako zimefungwa. They have been frozen. Could it be the reason umekuwa ukikosa ukuja kwa action? Kwa set. Mimi nilikuwa najaribu kutatua hizi vitu zote. Account zimefungwa. Do ya kutumia ndo natumianga account sina. Imagine I was really wait a bit. At that point company yangu wanaangusha. The warehouse zenye nilikuwa nazo mbili uko na nyuki wameka X like kila zimewekwa X for no reason. Nimeenda kwa KRA unaniambia sijalipa nini tax zangu for 3 years. How? 6.2 million. Mimi 6.2 million. Yeah, mimi napelekanga nini tax yangu. Wait a bit, 6.2 million. 6.2 million Stano. 6.2 million. Wait a bit. Wameniangushia warehouse mbili. Wameniambia they are coming to demolish it. Accounts frozen. They are saying it's corruption.
KRA on your neck. 6.2 million. What's happening? What's happening? Sasa ukiona mimi sikuwa naweza kukaa, ni vitu nilikuwa na face, ni vitu nilikuwa naona. Okay? Mimi nasikia tu oya nini yako nataka kubomoa. Ati walinipea notice lini? Na hiyo kitu before hadi ninunue hiyo land nilienda kuangalia kama kuna siku itawe kuja ama ni ya road ama ni ya kitu yote ya government. Hakuna. Sasa ndio unakuja kusema ati mali nimejenga, mali nimeweka nini kampani yangu ati kuna nini? Kuna artist. How things happening so fast? Right now haupigwi vita ya madem. Biashara zako ndizo zinapigwa. What's not happening? Hadi Miss Juni sema nini? Okay? Last week I was broke. Mimi libidi niombe do. Libidi nikope do. Accounts zangu zote zimefungwa. And they want to investigate hiyo pesa yote natoa wapi? Mimi mwenyewe nafanyanga kazi. Have you ever in any way ukajiingiza kwa corrupt businesses? Wapi? I have jobs that are paying me very well, very well. Mimi ni pesa yenye mimi upata mimi utosheka. Hakuna siku hadi mimi utaka kuchukua shilingi hadi moja ya mtu. Si hivyo ndo nimefunzwa. Okay, so I'm sure ni Maxwell na Yuzi. Hata kama unatuambia sasa wako na beef, there's something that they are hiding. By the way, I want to deal with that beef. Ni ukweli kuna beef ama ni karata tu? Unadhani kuna beef? Unadhani kuna beef? This is something calculated. This is something calculated. Very soon you will just hear stuff. Utasikia tu maneno hapa hivi. Yuzi anajaribu kujificha ati nyuma ya beef. Beef gani? Those guys wako hivi. Let me tell you this. Those guys wako hivi. Hivi. Hawaachani. Beef inatokea wapi? Inatokea wapi beef? Na mbona wakosane? Jebu jiulize mbona wakosane? What can come in between them wakosane? What? Nini? Hebu niulize. Hii vita ni ya ukweli kabisa? Ati ni ukweli hujalipa tax? Do you pay your tax? Do you file your returns? I file my returns annually. Hakuna one time that mimi ukosea hadi na shilingi moja, but then unakuja unaniambia I've not been filing. We have a case. We have a case. Wanasema sijakuwa nikileta tax zangu. Mimi niko na mapepa za kuza kuprove. Could it maybe be a political vita yenye unapigwa? Is it a political war? Is it a political attack? Is it a calculated move by Maxwell and Yuzi to finish you up? Is it a calculated move? Mimi sijui but hii fala yenye nasikia about beef ya Yuzi na Maxwell, hakuna beef hapo. Hakuna beef. Hao wanajaribu kutufunga macho. Hao they know what they did to my Shiba. They know. Wanajua. Na hii kitu yote yenye imenifanyikia last week but one, they understand. Mbona hizi vitu zote zikuje kufanyika only in a period of 2 weeks? Kila kitu yangu ifanywe X. Accounts zangu zifungwe. Warehouse zangu ziwekwe X for no apparent reason. Alafu wasimamishe kampuni yangu wanataka kubomoa. Ati steam inafaa kumepotea, imepitia hapo aje? Sano hapana. These guys are playing with our minds. Wanatuchezea akili ya watu. Juniaje hizo vitu zote zikuja at once? How comes? Hadi hiyo ndo swali mimi nilikuwa najiuliza. How fast? It was hit after hit every day. New things. My clients wanaanza ku withdraw. Shows zenye nilikuwa napiga nasikia nimereplacewa. How? It is time for politics. Is it an attack? Is it a war? Is it a calculated move? Remember, this is the triple S story. Guys,
Take your time. 30 seconds. Like this video. Yes, like it. Like it. 30 seconds, like the video. Continue liking the video. Continue liking the video so that it can reach more people. Continue liking the video. Like. Let's unlock. Are we ready? Let's continue. Steve. Where? I want to ask you this question. Na ni question yenye imeulizwa sana na watu wengi. Why can't you just give up with everything and start your relationship with Ugandan DCI, Madam Akenga? Move with her. Why can't you just move with her? Akenga, Ugandan DCI. Why can't you just funga virago zako zote, enda kwa Akenga DCI, oaneni pamoja, ishini pamoja vizuri? Shiba is my wife. Shiba ndo mimi napenda sana. Mimi usema hivi kila siku, inaonekana nyie mnishiki. I love Shiba. Mimi napenda Shiba, nataka Shiba. Okay? Huh? Ugandan DCI. She can make a good wife. She is also a Ugandan too. She is a Ugandan also. It's not the only woman I want in my life. It's just Shiba, okay? Na hiyo story ishi hapo. It's just Shiba. Ni Shiba peke yake. No one else is going to come in my heart the way Shiba came. Okay? Mtu mwenye ashaini feel nika feel wanted. Mtu ashaini elewa hii life ni Shiba peke yake. Apart from my parents, ni Shiba peke yake. Hao wengine ona vile wamedu. Akina Yuzi, akina Maxi. Angalia Kenya wananifanyia saa hii. Na mimi niko sure Shiba she's not in her normal sense. Juu angekuwa lisha, you know Steve, I don't know if your time I know you have been quite through some pain, the same way I'm in pain, of course, but I would like to ask you this question. Doreen Camilla right now, she is in Menengai, but I've just called her with a very immediate call because something hot is coming up. Doreen Camilla, right now she is in Menengai, your place where you are raised. We came to realize that Doreen and Yuzi are a sister and a brother. You were also you had a thing with Doreen, is it true? Yes, I had a thing. Doreen alikuwa alikuwa. Sahi ako Menengai. Sahi ako Menengai lakini anakuja Nairobi. Nimemcall with a very immediate call cause there is something urgent that we need to do. Me, you and Doreen. I'd just like to ask you this question. What's your take that Doreen right now is Yuzi's sister? It has been confirmed. Imeconfirmiwa. Mimi from the point that at first sikuwa na trust, but the other thing, I don't know if you saw the last interview we did, I myself with Rose Manzi Wanyeri, and she confirmed that Doreen was the sweet pie. Doreen used to go in Yuzi and Rose's house. So Steve, right now it has been confirmed by Rosie that Yuzi used to dish on her sister Doreen Camilla. They used to spend night together in the name of sweet pie. What's your take? One thing that I can say, what goes around comes around. And what goes around comes around. Hata sijui niseme nini. Okay, first and foremost ndatete ya Yuzi hakuwa anajua ni sister yake, si ndio? But still namweka kwa moto nikisema Yuzi alikuwa anajua Doreen ni demu yangu, and yet alikuwa na guts za kulala naye. Alikuwa na guts za kumuita ikando. Okay? And yet alikuwa anajua that's my girl. So let him pay for it. Let him burn in fire. Hiyo ni yake, amejidunga mwenyewe. Yeye ndo amejidunga. Let him pay for what he did. Aliamua kuhanya na demu yangu, si ndio? Wacha alipie. Rosie mnajuana?
Rosie tu ni best tu. Vile unaweza kuona best ni best tu, nothing else. Relationship yake na Yuzi ilikuwa aje? Siwezi sema vizuri but they were friends. Acha tu nisema walikuwa mabest. They were dating. Could Rosie be the best girlfriend that Yuzi ever had? Huh? Rosie, could it be she was the best girlfriend that Yuzi ever had? Sijui na maybe saulize Yuzi. That I don't know, but they were a bit close with Yuzi, but ara sielewi sasa. I don't sielewi sana. Okay? But one thing mimi najua ni ati anything that happens to Yuzi, he deserves it. Anything bad that comes his way, he deserves it. He deserves more than that. Siendo aliamua kuni double cross, aliamua kuendea bibi yangu na alikuwa anajua ni bibi yangu. Acha akipate. Acha akipate mwenyewe. Acha akipate. Well, I hope you watched our interview with the Ugandan DCI, Madam Akenga. Kuna mzungu ashaikuja kwenu ukiwa mdogo? Kiwa somehow nimesikia story kama hizo, but yes, I think so. It sounds familiar kabisa. It sounds familiar. Siiguzi but it sounds familiar kabisa. It sounds familiar. Kuna mzungu alikuja kwenu na mkamsherekea sana. Hapo hivyo ma 2000 latest ma 90s ikienda kuisha na mkapiga picha sana kwa kijiji Menengai. Is it true? I'm getting something like that, but I think so. Haya. The other question. Yes. There is a ring that you used to have since your childhood. Is it true? Yes, that hiyo ring nimekuwa nayo, and it has been a very special thing to me. Something that umekuwa nayo kutoka your childhood. As far as I can remember, naikumbuka. Ikafika place mpaka ukaitreasure sana that haukuwa unataka hadi kuivalia sana. Most of the time ilikuwa inaishi kuwa kwa wallet. Yes, na ulijua aje? Ni ukweli? It's true. Unajua, it's something that nilipata nikiwa mdogo, and it was something, yani mimi nilikuwa nadhani gold at that time. Okay? Alafu there's one thing that it was unique. Ilikuwa na namba ndani. Namba? Yes. Number 1987. 1987. 1987. Yes. 1987. Aha. Unaweza isema hivyo. So mimi nilipata hii kitu, and the moment nilipata, I just fell in love with it kabisa. Nilipendanga hii pete kabisa, na unfortunately hiyo ndo nilipropose nayo Shiba. It is the same pete yenye ulipropose nayo Shiba. Ni hiyo. Ni hiyo tu. Ni hiyo. So Shiba na yeye akaitoa akakurudishia the same pete. But immediately nilitoka hapa, nilienda nikaitupa. Ulitupa? Nikaitupa because ilikuwa inanikumbusha the proposal that nilikuwa nayo na Shiba. Unaweza kumbuka penye ulitupa? Yes, I can. But you can remember? Yes. Guys, this is the Triple L story, the magical ring. Uganda and DCI never miss even a single inch of the truth. Never miss even a single centimeter of the truth. The magical ring. Alitupa wapi? Steve, back the next episode. We are going live to the location kwenye Steve alitupa hii ring. Woi! Anaweza kuwa ameitupa pahali hatuwezi ipata. Remember, this is the magical ring. Of course, this had all the blessings. This carried everything that Steve could own in this earth. Immediately alitupa. 2 weeks time. Umesema you are losing everything. Is it true? Yes, and inashikanaje na hiyo ring?
You are losing everything immediately tupa hiyo kitu. Right now umesema bank accounts frozen. KRA on your neck. Warehouses zinataka kubomolewa. Just 2 weeks after ametupa the ring. Woi! Ulitupa happy Steve. Let's get to know that in a bit. Remember, this is the Triple S story, and of course, I'm Stan